Injustices exist, so we can address them holistically. Omubaka wa Sweden mu Uganda, Maria Hakanson, asiimye gavumenti olw'amaanyi geetaddemu okulwanyisa okutulugunya abantu olw'ekikula kyabwe. For the efforts made towards supporting integrated sexual reproductive health, HIV, and gender-based violence prevention and response services, and commitment to promote gender equality by adopting domestic laws and policies and by signing several international treaties. Joseph Okware, nga director w'ebyobujjanjabi mu Minisitule y'ebyobulamu, alina essuubi nti ebiweereddwayo bijja kuyambako okwongera amaanyi mu kujjanjaba abannyabo abatalulugunyiziddwa n'abamu abatonya. We are excited about the 8 beds, special fistula beds that have been donated, and they will help us to address the plight of more than 120,000 mothers that have life-changing birth injuries. Nze Natongo Rebecca, nina Mamonde Deborah, wano mu Kampala. UBC LEERO ekyagenda maaso kakati omusango gwa munnabyabusuubuzi Apollo Senketo ne director by'ensimbi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo Kiyunula Jose Mugoma okwakanya emyaka 15 egy'abakaligibwa gugudde butaka mu kkooti ejulirwamu. Ababiri bano nga kwotadde Wilberforce Kanjako amyuka Jose Mugona bakwatibwa mu mwaka gwa 2018 era ne bavunaanibwa kkooti erwanyisa obulyake n'obukenuzi olw'okubulankanya ensimbi za gavumenti obuwumbi obusoba mu 24. Bwe babadde balabikiddeko mu kkooti ejulirwamu mu maaso g'abalamuzi abasatu, omu ku bavunaanwa Jose Mugoma ategeezezza kkooti nga bw'atalina mirembe kw'omu ku balamuzi abawulira emisango gyabwe. Ng'ayita mu munnamateeka we William Were, Ssemugoma ategeezezza kkooti nti omulamuzi Catherine Bamugemerere yali ssentebe w'akakiiko akanoonyereza ku mivuyo egyali gikolebwa mu kitongole kya UNRA era bw'atyo n'asaba kkooti ekkiriza omusango guno aguveemu. I don't think I actually investigated this particular matter at the commission, but they have a worry that if I sit on this appeal, I might prejudice appellant number 1. And council, that's a problem we have. We are a quorum. We are like triplets here, and so are your clients. So how do we separate those issues? Once they raise an issue and they're uncomfortable, it's not fair for us to insist that we should sit in, unless there was ability to form another quorum, which I think at this point is a bit late. Ate ye munnamateeka wa Apollo Senketo Peter Mulira abadde mweteefuteefu okuliriza omusango kubanga omuntu we mutuuze mu ggwanga lya Amerika ng'alina okwegatta ku famire ye mu nnaku enkulu. Not consulted? No. Is that possible? Abalamuzi omusango baguzizaayo ewa registrar wa kkooti yaddemu okulonda abalamuzi abalala abalina okuwuliriza omusango guno era ne bawa Senketo amagezi awandiike mu butongole passipoota ye emuweebwe kimusobozesa okwegatta ku famire ye eri mu Amerika. Senketo ne Ssemugoma baali bavunaanibwa n'eyali minisita w'ebyenguudo Abraham Byandala ng'ono yaggyibwa mu musango guno. Mu buufu bwe bumu omusibe yali yabula mu kkomera ly'e Luzira Magala Lawrence olwaleero aleeteddwa mu kkooti ejulirwamu okuwakanya emyaka 25 egyamusalirawo kkooti ensukkulumu okubeera mu nkomyo mu mwaka gwa 2012 olw'okutta mukama we Kalemera Nuuwa. Magala Lawrence alabikiddeko mu kkooti ng'ayita ku mutimbagano era abalamuzi basatu okuli Elizabeth Musoke, Catherine Bamugemerere ne Stephen Mosota bawulidde okusaba kwe era ne bategeeza nga bwe bajja okuwa ensala yaabwe ku kusaba kwe. Omusibe kati leero abadde mu kkooti lwakuba mu kusooka wiiki eyo ku Lwokubiri lwe twali mu kkooti omusibe teyali mu kkooti nga prison e Luzira bwe bamuweera ekibonerezo mu Kampala n'emutwala e Luzira apa ne bamuggyayo ne bamutwala Kirinnya Jinja ne bamugyayo ne bamutwala e Moroto. Kati ku Saturday prison authorities bamusanze e Moroto ne bamukomyawo e Luzira aba kkooti egende maaso okuwulira omusango gwe. Magala Lawrence we yattire yali mukama we yalina emyaka 18 egy'obukulu mu mwaka gwa 2010 ng'ennaku z'omwezi 2 mu mwezi ogwa Desemba ku kyalo Sisa mu disitulikiti y'e Wakiso omulambo gwe n'aguziika mu musiri gwa muwogo nabba ebintu bye byonna. Nze Sudat Kaye mu Kampala. Webale nnyo munaffe Sudat Kaye. UBC LEERO ekyagenda maaso ngenda kunywa kwenolwa amazzi katono nnyo komaona mala mangi tovaawo.
Everyone deserves more this festive season, which is why MTN Momo is giving you more Senku points on your MTN Momo withdrawals at agent locations. Get 150 Senku points for every 1,000 shillings spent in withdrawal fees. More Senku points means you get more free minutes, more free MBs, more free SMSs, and more free Momo Pay shopping. To use your Senku points, dial *141#. Everywhere you go, MTN. Raising voices. As a community member, I think we need to change in the way we act in response to violence against children. In my small way, I can be a leader in preventing violence in my community. I promise to work with my neighbors to create violence-free homes and communities for our children. In this time of COVID, what is your promise to the children of Uganda? Because a violence-free childhood is everyone's right. Raising voices. Transact and win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs. The more you transact, the higher your chances of winning. Airtel Money. Instant, secure, borderless. The Inspector General of Government informs all invited guests for the commemoration of the International Anti-Corruption Day on the 9th of December 2021 at Kololo Ceremonial Grounds to please go for COVID tests at the following locations. Dignitaries with the red stickers, including ministers and other senior government officials, will take their COVID tests from the Office of the Prime Minister. Details of COVID testing locations for other invited guests are included in the invitation cards. Please note that arrival time to the venue is 8 a.m. and attendance is by invitation only. Transact and win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs. Mariam, in your Lantoro, Tabedo Jinja, Tadio Star 185, Tachulo Rigo TV for a month. After 2 days, your Airtel Jobinojo Goran Simu, Sana winning 100,000. The more you transact, the higher your chances of winning. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Ministry of Health, through the National TB and Leprosy Program, together with partners, has organized the 4th National Tuberculosis and Leprosy Annual Stakeholders Conference, scheduled for the 9th through the 10th of December 2021 at Imperial Resort Beach Hotel, Entebbe. It will run on a theme, Accelerating Progress Towards the 2022 United Nations High-Level Meeting Targets in COVID-19 Era. The guest of honor will be Dr. Jethro Kasaigi, Minister for Health. The event will be live on UBC TV and social media platforms. Transact and win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs. Nyombe Marusi Ronald, Ngazwarua, Micholo Star, Alo Aro Towi, Hash, Mi Daily, Milu Airtime J, Micho Mi MB's data J, then Milu, Choti Milu in the Banlu Sender Balumi Kolu, customer can Lumi call early or mini in the sender. The more you transact, the higher your chances of winning. Airtel Money. Instant, secure, borderless. UBC LEERO ekyagenda maaso nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Ekitongole ky'eggwanga eky'obutonde ekya NEMA nga bakolera wamu n'ekitongole ky'omutindo ki Uganda National Bureau of Standards batandise okussa mu nkola mpola ekyokwera obuveera obwa micron obuli wansi wa 30 okutandika ne Desemba ono. Factory ezibadde zikola obuveera buno eziwera ddala 20 ziggaddwa ng'ekigendererwa kya kukendeeza obuveera obumansibwa n'obukozesebwa mu ggwanga.
Ekitongole ky'ebyomutindo n'ekitongole ky'ebyobutonde bikwataganye okusobola okutaasa bannayuganda ekibambulira ky'obuveera. Obuveera obw'ewuka bwanguyira nnyo abantu okusituliramu ebintu ebibeera baguze, wabula ate kimanyiddwa nti bwa bulabe nnyo eri obutonde bw'ensi. Mu mwaka gwa 2018 Paalamenti yayisa etteeka eriweera obuveera obuli wansi wa micron 30. Etteeka era lyayirikkiriza obuveera obumu okudda mu factory bukolwemu ebintu ebirala, sinakindi obuveera bulala bwennyini. Oba amakolero g'obuveera tugakubiriza gasobole okukola obuveera bwokka obukirizibwa amateeka. Bwe ganaakola obuveera obutakirizibwa amateeka tetujja kulonzalonza, tujja kugagalawo. Garage operators abaleese obuzibu mu katale mwebali, naye ate abantu bano tebalina okulemesa ono omusajja asasula biliyoni ez'omusolo mu Uganda n'aweereza abantu 10,000 emirimu. Etteeka lyali lyagala okukendeeza okukola obuveera so n'okubugula okubuyingiza mu ggwanga, wabula etteeka lino liruddewo okuteekebwa mu nkola. Kati nno olw'okwagala okukwatisa etteeka lino, ekitongole ky'ebyobutonde bw'ensi nga kw'otadde n'eky'ebyemitindo baggadde factory z'obuveera 20 mu Kampala, Wakiso, Jinja, ne Mukono. Kino kyakuddirirwa okuweera obuveera bwennyini yadde nga kyakukolebwa mpolampola era ng'essira liteekeddwa kuba bukola so n'okugulwako emisango singa banaabeera bagaanye. Ekitongole kya NEMA n'ekya UNBS kigenda kukola ebikwekweto okusobola okukwasisa amateeka okuvunaana abantu abakozesa obuveera obutakirizibwa amateeka. Kati buli factory ekola obuveera kigenda kubeera kya buwaze okubeera ne koodi y'obuveera bwabwe ate nga buliko n'erinnya. Kino kyakwanguyirwa nnyo abalondoola okukebera omutindo gwabwo. Tekinnamanyika ngeri ki bano gye banaakwatamu nsonga za masiki kubanga nazo zirimu akaveera. Masiki oba obukookolo bwaffe, obukookolo obwo nabwo buleese obuzibu ku bintu by'obutonde. Kati bwe kibeera mu environment okumala emyaka n'emyaka, bino bye bizibu bye tweterekera mu maaso gye bujja, bye bigenda okukosa obutonde bw'ensi bino byolaba. Paper bag w'ogenda mu nsi n'osanga omuntu ng'asitudde olupapula buno bwe ruti, manya asitudde yatema omuti oba yawagira okutema omuti n'agukwatira wano. Obuveera bwa bulabe nnyo ku butonde bw'ensi kubanga tebuvunda, butta ebisolo ebirundibwa n'ebitaayaaya, buzibikira emikutu gy'amazzi, okujjuza ennyanja n'okutta ebyennyanja, nga naye ekisinga byonna tebuvunda, bumala myaka na myaka. Nsonga ya kulwanyisa buveera. Kakati kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board UNEB kyagala lipoota efulumizibwe ku bayizi abaalina okudda ku masomero oluvannyuma lw'okitegeera nti bangi ku bo tebaddayo naddala ab'ebibiina ebyakamalirizo ab'omwaka 2020. Kino kisabiddwa UNEB ng'ekimu ku buvunaanyizibwa bwayo obw'okulondoola ebyenjigiriza naddala mu kaseera ka COVID-19. Have been adversely hit in the education sector where we belong. Ebyenjigiriza bya Uganda bimu ku byasinga okusoomoozebwa oluvannyuma lw'ekirwadde kya COVID-19 okubalukawo mu nsi yonna, nga kino kyawaliriza amawanga mangi okuli ne Uganda okugenda mu muggalo. Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ki UNEB nga kiyita mu nteekateeka yaakyo ey'okulondoola ebisomesebwa, kigamba nti ekirwadde kya COVID-19 kirese ebiwundu bingi eri abayizi ssaako n'ekisaawe ky'ebyenjigiriza. And the impact we are looking at mostly is the consequence of the first lockdown. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa kulaga nti abaana mu masomero ga primary ebitundu 5.5 ku buli 100 n'ebitundu 5.2 ku buli 100 mu masomero ga secondary bwe basanga okusoomoozebwa okutali kumu mu kiseera ky'omuggalo. There was prolonged stay at home and that prolonged stay affected them in different ways. Kwaliko okutulugunyizibwa, okukabanyizibwa nga kw'otadde n'abawala okufuna embuto ze bateeyagalidde, okukakibwa mu bufumbo, abazadde okusuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe ssaako n'ebirala. Given that the stability of education in this country has been threatened or is under threat, this study became a priority.
Okunoonyereza kwe kumukulaga nti ebitundu 66 n'obutondotondo 5 ku buli 100 mu masomero ga primary agali mu 2069 abaana ab'ekibiina eky'omukaaga tebasobola kuddayo mu kusoma mu biseera gavumenti bwe yakkiriza ekibiina ekisembayo bakiyite ky'abakandidate okuddayo okusoma. COVID-19 has, on the other hand, opened our eyes. Thrusting the need to embrace e-learning. Songa ebitundu 55 n'obutundu 4 ku buli 100 ku masomero ga sekondari abayizi abaali mu kibiina ekya siniya eyokusatu nabo okuva mu masomero 68 agaakolebwamu okwekenneenya kuno nabo tebaddayo mu kusoma mu kiseera eky'omuggalo. However, it was not known at that time, like the director said, how much these groups were affected. Ebitundu 10 ku baana mu kibiina eky'omukaaga n'ebitundu 13 ku buli 100 ku baana mu siniya eyokusatu nabo kigambibwa nti nejja buli eno tebaddayo mu kusoma mu bibiina eby'akamalirizo. Ebyembi mu byonna abalenzi be basinga obutaddayo ku masomero nga bano ate bava mu byalo ng'omuwendo guno gukola ebitundu 11 n'obutundutundu 3 so nga ebitundu 1 n'obutundutundu 9 bano baali bava mu bibuga. Abalenzi okuba nti tebadda bangi tetwakinonyerezaako kumanya lwaki abalenzi be basinga obungi naye twakizuula nti be bangi. Naye kyennyinza okulowooza nti ebiseera ebisinga tuba abaana abo babeera mu maka, abaana abawala batera nnyo okugirwa okugenda mu bintu ebimu ng'emirimu, naddala ogamba nti oba omwana agenze kukuba bulooka, omwana amuwala agenze kuvuba, bitera okuba ebizibu. Naye ate bo abalenzi balekebwa ne bagenda bayingira mu bintu ebyo. Kaakati okudda kiri kye tugambye ti omwana ono ng'amaze okukwata ku nnusu n'ebeera mu nsawo kati omuzzeeyo eri omusomesa mu kibiina, oluusi abamu abasomesa tukanganamu ne tukuba n'ekibooko, agenda okulaba ng'alinga atuuse ye gy'alina okugenda. Alipoota eno etongozeddwa Pulofeesa Lutalo Bosa ng'ono yakiikiriddwa minisita omubezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu Dr. Kristo Muyingo mu mukolo ogubadde wano mu kibuga Kampala. Robert Onyango wano mu Kampala. Minisita omubeezi ow'ebyobulimi Fred Bwino Kyakulaga akakasizza nga alipoota ezizezeulirwa ensangi zino ku bulwadde obulumbye emmwanyi naddala mu kitundu eky'Essebbeyi, Iganga ne Namutumba. Obulwadde buno businga kulumba emmwanyi yennyini, ebikoola, amatabi n'ekikolo kyennyini. Abalimi bakubiriziddwa okulaba nga bayiga ennima ez'omulembe bayambe okukendeeza okusaasaana kw'obulwadde buno. Mu bbanga ery'emyezi egiyise minisitule y'ebyobulimi ebadde efuna alipoota okuva mu balimi okwetooloola eggwanga nga beemulugunya ku bulwadde obulumbye emmwanyi bwe batategeera. Abakugu mu by'obulimi banoonyerezza era ne bakakasa ensonga eno. Ripooti ze twafunye ezavuddeyo zaatulaze nti eriyo obulwadde bwa mirundi 3. Obulwadde obusooka akawuka akasima nekayingira mu matabi ag'emmwanyi. Bwe kayingira mu matabi amatabi gakala. Disitulikiti ezisinze okukosebwa ye Essebbeyi, Iganga ne Namutumba. Abalimisa gye bakizuulidde nti amakungula gakendeeredde ddala okutuuka kumpi ku bitundu 10 buno obulwadde obumu bukosa emmwanyi yennyini, emmwanyi. Obulala bukosa amalagala ag'emmwanyi. Minisita agamba nti buno si bwe bulwadde obupya wabula be bulumbye bayinza okuba tebabumanyi era n'akubiriza abalimi okukozesa enkola eza bulijjo okubulwanyisa buleme kwongera kusaasaana. Tuleme kutunuulira butunuulizi, ekizibu kifuuke kinene nnyo ate kyonoone emmwanyi zaffe ezireeta essente nnyingi ennyo mu ggwanga. Abakugu bagamba nti baliko kye bakola mu kiseera kino okusobola okulaba nga obulwadde obwo tebukosa nnyo makungula na kutataaganya katale. Ffe ng'ekitongole eky'obulimi tujja kujja tubalage bw'obanga kyetaagisa okukozesa eddagala olikozesa otya era okozesa mu bungi ki, doozi ki, kubanga waliwo doozi
wogisuka ate oba oyonoonye naye bw'oba okozeseza doozi ensaamusaamu nga bakakensa bwe batulagira tewabeera buzibu era mu mawulire amalala akulira akakiiko akalwanyisa obulyake n'obukenuzi Kano Edith Nakalema asabye wabeewo enkola ey'okusomesa abaana abato okwewala okwenyigira mu bikolwa eby'obulibwenguzi nga gavumenti bw'erwana okumalawo abakulu abeenyigira mu bikolwa bino. Kano Nakalema okwogera bino abadde akyaddeko ku kitongole kya UBC mu nsisinkano gy'abaddemu n'abamu ku bakulu abaddukanya emirimu mu kitongole kino. Mu nsisinkano gy'abaddemu n'abakulu abaddukanya ekitongole kino akulira akakiiko akalwanyisa obulyake n'obukenuzi Kano Edith Nakalema ategeezezza ng'obuli bw'enguzi bwe bukyali okusoomoozebwa okw'amaanyi eggwanga kwe lirina ekiremesezza okutuusa obuweereza ku bantu n'asaba abantu okukolera awamu okusobola okubulwanyisa. Bw'abadde ayogerako ku bituukiddwako ng'akakiiko okuva lwe kaagunjibwawo kati emyaka 3, Kano Edith Nakalema ategeezezza nga batajja kuwutira ku muntu yenna ku liiso naddala nga beenyigira mu bikolwa by'obuli bw'enguzi. Then there is what we call character assassination and smear campaign, whereby the corrupt turn against the investigators or all of us in the fight against corruption and call us the bad ones, they call us the thieves, they call us the corrupt when we are touching them. So they want to discourage us, they want to drain us, they want... Nakalema agamba ekibawa amaanyi bwe bwesiga abantu bebalinamu wamu n'obuwagizi okuva omukulembeze w'eggwanga eyatandikawo kaweefube okukomekereza kino. Corruption sometimes is hard because some people have their views and they will defend their laziness, their weaknesses, and you may not do much. When an investigator is saying, I'm still looking for evidence, you can't do much because you don't have the evidence yourself. Nakalema yeebazizza omulimu amakula okukolebwa ekitongole ki Uganda Broadcasting Corporation mu kulwanyisa ebikolwa eby'obuli bw'enguzi mu ggwanga. Ssenkulu wa UBC Winston Agaba asuubizza ng'ekitongole bwe kigenda okwongera okuwagira akakiiko kano mu kulwanyisa obuli bw'enguzi wadde nga waliwo ebisoomooza bingi. UBC, we do run 4 TV channels that some people do not know about because we have UBC TV that is the main. Obudde bwakedde n'omusana ogwaka. Then we have Star TV, the Luganda one. We have Magic, and yet we have this platform with the 40 channels that give local content. And we believe that this is a space that, if well harnessed by government, it will create a lot of employment. Nigeria, and for us as UBC, we have time and again told you that at any short notice you tell us, we shall be there to give coverage and also to document, because I think documentation of the past is very important for the generations to come to know that something was happening in line of fighting corruption and morals. Abamu ku bakulu abeetabye mu nsisinkano eno bawadde endowooza zaabwe ez'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Apart from just hearing you, Nakalema, we need about witnesses. Yes. We organize them. We need to hear from these witnesses. We have they bring out a very good story because you are now talking to the person, the beneficiary. They will tell us their story. Your input will be required in that story. I noted that the strategies that we do as a country, of course the institutions are very many, but most of the institutions are enforcement institutions with the laws and what have you and what have you. But in the long term, what strategies do we have, especially with the younger ones? The family unit fabric is gone. It's gone. Today, if you have your small money and you put just a model of chapata and you put a younger boy to run it, all the money will go. In as much as this is happening, we start with us. Let us change our mindset. Why can't we think of, for example, we've talked about working. When you work and you earn your money, you don't think about stealing. No. So I think mindset change is something that probably you can also, push as a unit. I agree. Thank you very much. Zino zimu ku nteekateeka akakiiko ze kakola nga keeteekerateekera okukuza olunaku lw'okulwanyisa obuli bw'enguzi olukuzibwa buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Desemba. Nze Nantongo Rebecca nina Mamole Deborah abakusakidde bino.
Nteekateeka ya kulwanyisa buli bwenguzi bwe tukolera wamu nze naawe obuli bwenguzi tusobola okumalawo sijja kusukkawo UBC leero nzikiriza ngifundikire wano nze Jethro Kasaigi ne Yusuf Senyomo ku ludda olw'obubonero nkulekera munnangane Nakimbugwe atubuulira embeera y'obudde ku butya enkya bwesuubira okutambula. Anet. Bwakedde n'omusana ogwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga wadde ng'ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale n'ebyensozi ez'Ekabaale byafunyeyoko ku nkuba ey'olumagamaga era nga bwe bituukidde mu biseera eby'olweggulo ng'ekitundu ekiri mu bukiikaddyo obw'eggwanga lyaffe kifunyeyo enkuba ey'ebiwugiro mu bitundu ebimu. Otya nno munnaffe eno y'embeera y'obudde okuva mu Yunima nze Anet Nakimbugwe. Ekifaananyi eky'embeera y'obudde ku Ssemazinga Africa kiraga omukuubo gw'enkuba nga gusaasanye mu bukiikaddyo obwa Ssemazinga Africa nga mwotwalidde n'ekitundu ekiri mu bukiikaddyo obw'eggwanga lyaffe. Okugattibwako n'empewo ez'empeweevu eziva ku nnyanja Nalubaale ku Elgon ne ku Lake Kyoga nga kyekiviiriddeko enkuba ey'olumagamaga gye tulabye mu bitundu ebyo ebimu ebiri mu masekkati ag'eggwanga lyaffe okutuukira ddala mu bitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba bw'eggwanga. Ku makya tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga era nga tusuubira n'enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebiri ku Elgon n'ebimu okwebulungula ennyanja Nalubaale amasekkati okutuukira ddala mu bitundu ebiri mu bugwanjuba obw'eggwanga lyaffe. Ebbugumu ly'empewo erya waggulu tulisuubira okwewanika okutuuka ku centigrades 32 mu bukiikakkono bw'eggwanga eyo mu Karamoja okutuukira ne mu bitundu ddala ebimu ebiri mu Soroti so nga ate eyo mu Arua tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 31. Yo e Masindi tusuubira temperature okwewanika okutuuka ku centigrades 3 olw'ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale amasekkati okutuukira ddala mu bugwanjuba bw'eggwanga tusuubira temperature okuba ku centigrades 28 ne 29. Yo e Kabaale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 22. Okweyongerayo mu bibuga ebimu okusukka eggwanga lyaffe omuli Abu Dhabi ne Cape Town omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 29 ate eyo mu Beijing obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde. London ne Washington enkuba esuubirwa okutonya ne temperature okukka okutuuka ku centigrades 7 mu London ne 5 mu Washington. Weebale kubeera naffe akaseera kano tulindire nate enkya akadde keekamu weeraba. Why do you wet your bed, Mugisha? Do you enjoy sleeping on a wet mattress? Or do you enjoy the smell? If your mother never taught you manners, I'll teach you. I've tried to talk to you gently, but it seems it's not working. I think you need rougher treatment. Starting today, you're going to mop the whole dorm whenever you wet your bed. Should never be done what?
Broken. So God gave Moses 10 commandments. What did God give Moses? 10 commandments. Yes, come in. Why are you late? He was irrigated. Quiet. About the rights of children. Do you know that every child is entitled to a violence-free childhood? Yes. And laughing at a fellow pupil, is that not violence? You go sit. Go sit. By the way, what's that? You. How can you be so cruel to the children? I'm not cruel to them. Have you ever seen me beating them? And how can you do this to him? No, what's wrong with that? It will help him overcome that bad habit of his. It's not a bad habit. So it's a good habit. This, it's a problem. A problem that he needs to overcome. But you're making it so hard for him with your cruelty. Mr. Puri, you do your job and I'll do my job. You're not the one who employed me or my supervisor. If you want, go and report me to the headmaster. But guess what? He's my brother-in-law. What do you think he will do to me? Mugisha? What are you reading? Science. This is good. Do you need any help? Maybe any coaching? Maybe just a word of advice. I know you want to improve in your academics. It's not all about studying so hard, no. You go and play with your friends. It will relax your mind. You have friends, right? You can play with them. What is the problem? Would you like to speak about it? You'll be surprised to know that when I was about your age, I used to wet my bed. And I would like to help you, Mugisha. You cannot help me. Why did you stop singing? You continue shaming the irrigator. Now you think you're a strong man, eh? I think I can no longer handle you. Sir, it was an accident.
leave the school immediately. What happened? You just want to give up your entire future without a fight, eh? A scholarship student now going to the village to dig. You can stay and fight for your future. I can help you. Mr. Headmaster, this boy does not wet his bed because he likes it. It's not a habit. Children do that because of various reasons. Some are physical, some are psychological. All know that. Some... Don't lecture us. Don't think I employed her out of favor. She might look young to you, but she's very qualified. She has experience. And I've ever helped a child overcome that problem. But this one, he's just stubborn. He's not stubborn. Your methods are wrong. They affect him. What do you mean my methods are wrong? Do you know that the child I helped was my own? You see, you're supposed to embarrass them for them to be able to learn. We're talking about Anne here, who went to stay with the auntie and left you, her mother. You don't understand that your so-called shame methods tortured your girl so badly that right now she hates you, her own mother. No, Mom, I do not hate you, but I wish you are not my mother. Sir, I can help this boy. He can't improve as long as he's in the dorm. The environment there is too hostile for him. He can't relax his mind. But I want to take him to my house. He can stay with my boy. He may not stop wetting the bed, but I want to promise you, by the end of this term, you shall see the improvement. You forget one thing. I'd not expel him for wetting his bed. He actually kicked the matron. Expel him. But I'm going to the police. And I'm going to tell them what this woman has been doing to this boy. And then we shall know what the law says about it. And if you don't believe that it is criminal, you check in the Children Act and even in the Penal Code. Mr. Apuli, wait. We can settle this. You don't have to be like this. I think the matron missed a point. Talk to me, Anne.
Son, you have a visitor. Mugisha, come in. Feel free. Let me help you out. Welcome your friend. You have a partner now. You sit, relax. So feel free. What's his name? He is Mugisha. You boys, I know you'll catch up with each other. Have the best of your moments, right? Sir? Son, just give us a moment. My mother said I was cursed. Will I really stop? Mugisha, that's not witchcraft. But what did I do wrong? Why does this happen to me? Have you always been wetting the bed since you're a baby? When did it start? Daddy? Daddy? I don't know. Like, what class were you in? P5? And did anything tragic happen at that time? My father died. It's okay. This can be a starting point, you know. At least you know what was the cause. For me, my case was so different. I tried to identify one reason as to why I kept on wetting the bed. But I knew I was not sick. It was not witchcraft. It was not a curse. One thing I knew, one thing I was sure about, I would overcome it at any cost. And you can, Mugisha, you can. But how? There isn't any general kind of way or a solution. But there's something we can do to look like it's trial and error. We try one thing, it may not work. We try another one, it works a little. We still try another one until we get the solution. Hey, wake up. As a first step every night at a random hour, Sam will wake you up to go to the toilet. Eventually, you should wake up on your own to ease your bladder. Keep a diary. Every time you wet your bed, take note of the factors in the night. Was it cold? Did you forget to cover yourself with a blanket and so your body temperature reduced? Did you drink a lot of fluids at supper? What fluids were they? We shall make for you a special nappy. You know, like the ones children use. It will help you gain confidence. We shall also have a waterproof sheet on the bed to protect the mattress. Relax your mind. Play. Remember, stress will also make you wet your bed. If your mind is free from stress, chances are that you will have a dry night. I will refer you to the school counselor. He is a specialist who helps children like you experiencing emotional and psychological stress.
And then I found him lying on the floor and he was actually dead. How has been the counseling sessions? Actually, I never knew that talking about it helps. I'm now feeling much different. I feel good actually. Yes. I did it. Yes. Yes. Thank you, Lord. I did it. Yes. 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 Thank you, teacher. Thank you very much, teacher. Thank you. Bila wewe sijui mbele wala nyuma. Wewe ndiye maisha, mawazo yangu. Sitakuacha.